Kimpea atakusaidia. Anaona baba imeweka pamoja aoni Tuh. ya buku Sasa bwana toa pole na itapoa. imepoa maji msama Maji na itapoa na hii itatoka. nini maji Toka mo damu. Hi guys, hi to everyone, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are watching us from the world. Welcome back to our YouTube channel at Togetherness. We are in Africa, Kenya, Laikipia County in particular. This is where we have been showing you authentic village life. And I am not alone. I am with Simon here. Simon, say hi. Say good afternoon. Say good afternoon. And also you have Ejo with us here. Ejo, say hi. Hi. Ejo is not in school. She had a medical issue, so she came here. We went to the hospital. Yeah, that's why she is not in school. She is with us. She is with us here in the village. Yeah. And she said that we must take a whole chicken for her, like the one that we did here in like the one we did here with the boys. So we will be doing so we will be baking the chicken for her. yakata hivi nimwagia maji naito gai unaniwaga nashika damu Mimi unaona hapa bebe ina kama kikiza kama pasi bebe zilikuwa pasi
Kuna kabao iko hapo, iwekelee hapo. Baba, nataka damu. Kama nataka nikata. Baba. Sasa kuchika na uchafu. Baba. So guys, we will be marinating our chicken. Sugar pepper. Ikata na nini? Potato. Okay. Baba, hebu kai na mayai. Hii ni jaba. Hii ni jaba. Inatoka nini? Hii ni jaba. Haina mayai. Look, ila inatoka koko. Ya hana iko ila mayai ya ziptoa. Kuria tunakula. Hii tunakula. Ya tunakula. Nini? Si hii ni lungs. Ya tukula ya las. Lungs. Tutaikula tu. Hii tunakula. Tutakata. So guys, we are preparing a feast for Angel before she goes back to school. She will be going to school, and then we will go to hospital after they closes up the school during the holiday. That is what the doctor advised us to do.
Yeah, she was diagonized with Doroko. Rubus scoliosis. Doroko rubus scoliosis of the spine. Yeah. Shika kutoka hii. Hivyo. Alafu iketi inasema top. Alafu inasema top. Alafu inatembea hivi. Hivyo. Inakuruma. Yeah. Ui. Ui. What? Stop. Stop. Ha? Eh? Baba. Yeah. Kuja uosha hizi sio? Ya baridi. Nataka ya baridi. Baba. Mama ya maji. Ndio nasikia sauti hivi. Mzee wapi? Baba. Ngoja. Mzee wapi? Sasa umeziweka kwa nyumba nje. Ndio utupe huko mkoda. Hizo. Hiyo nini? Hiyo garlic. Baba umeoga? Umeoga
Miogo yoga ni chafu. Si yoga. Nakana ukaa. Kitunguu. Kwa nakuja kitunguu baba. Hii ni kidogo. Ni kidogo. And also we'll be adding the garlic. Garlic. Yeah. Ni kama kitunguu. Garlic. Nikatie. Hii ni doro. Hii ni doro. Doro. Ni doro. Ada uleta mwiko. Mwiko. Anafikia. Acha haya. Nikotokatia hapa. Ubasau. Kita. Sokate hii. Unakata. Yeye anakuona. Na namwona bado. Ndio. Namwona bado. Now this one is turmeric. Atagana baba. Here the soil. Sio umeweka ni baba anataka. Tuacha kutoanisha. Rudisha hapo kwa karatasi isipate uchafu. See how these things are done? Yeah. Yeah. And it will be very, very sweet. Baba. Naweka hapo. Ni kai. Si kari. Ya kufanya kikule tamu. Inakuwa tamu.
Yeah, itakuwa tamu sana. So we put these ones so that we don't want our chicken to come into contact with the foil. So most of the people does this one like with the banana leaves, but because here we don't have banana leaves, we use what we have. Baba mtu kaka mtu anakula nini? Nini? Itaiva sasa. You're just wondering whether this one it will be cooked. You need to believe it. Baba. Give me those. Usiokote kwanza. Kuja kwanza.
Ni moto. Baba. Umekelea kwa gani? Ama hivyo tu? Nawekelea kwa how we cook. Bladon is here from school. Bladon, say hi. How was your school? What have you learned? Huh? What have you learned? Umesoma nini leo? It is good. Yeah. Yes. So Bladon has just come. Guys, I'm doing these. These are the purple passion fruits. They are the ones that I'm doing here. I'm doing along this place that I've prepared. So I'll be planting them. This one is the shako dust. It is the one that we are using. We did put the shako dust. We put the soil back, so we mix with the soil. I had put manure before. This is why you can see we have some plants growing here. The hole I had have dug the hole of about
2 feet wide, a diameter of 2 feet, and the depth of 2 feet. Yeah. So we'll be giving it water and then putting on the mulching. Yeah. Dada. Hii iko na maji ya Brazil. Ashe, tutaibeba maji. So guys, this is what we will be using for mulching. 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 Ini kalau kamu loh.
leo utaniambia. Papa, burn it off. Burn it off, good job. Already come back.
Kama naendelea sio. Unakaa kwa sababu. Nishangaa. Simon is waiting. Simon. Yeah, very waiting. Simon is very eager waiting for her. Unangojea chakula gani? Bunga magani? Hiyo. Watu. Kwenye unakaa hivyo? Kama unakaa hivyo? Unakaa aje? Kama kati. Sio kulala au utaki mguu. Mimi sitaki kumwaya. Utanisha. Pea ishiro. That is good for you. Look at you here. Sina mguu. Leo. Nimeipenda. Nini? Ziko sawa, si sawa? Iko sawa. Nani anakula hii? Sio. Yes, that is for each. Yes, yes. Ama unataka hii leo? Hey. Ha ha. Umepea mguu. Haya. Kaya.
or doesn't want greens. Okay, baba ako kwenye sahani yake. Haya tuwepeshe kama tuombe. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. O God, bless this food as we take it in Jesus' name. And those who daughter, give them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So welcome. Thank you. Haya unakula? Does this the hand? Nikukatie. When you hold the hand, So sweet. so you can see your father is not fair. Yeah. Yes. Nowadays he is not Zach. If you want to call him tomorrow, Chef Zach. Yeah. Brother, how is the hand? It's good. Very sweet. Moto. Kwani kuli kima? Takai kuharibu kima, nyama na kima. Ya utafune. Hayo. Kwaje? Naona tayari kwa vyakula blandu. Hebu onyesha blandu vile inakulwa. Mwenye Yeah.